In this video, we will explore two essential verbs in German. Haben And sein. let's learn how to conjugate these verbs. Haben and sein are mostly used as helping verbs. First, we will focus on the meaning and versatile usage of haben. Discover how this verb expresses possession, ownership, and the act of having something. Whether it's physical objects, relationships, experiences, or feelings, haben plays a crucial role in describing what someone has. Verb haben is conjugated here, according to the subject. In this sentence, the subject is Ich. Please remember that the verb used in a sentence must always be conjugated according to the subject. Now, let's conjugate the verb haben. Here are the pronouns in singular. Ich habe. Du hast. Sie haben. Er, sie, es hat. Now, the pronouns in plural. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. Sie haben. You should just learn these conjugations as it is. With time and use, you will get better now. Now, let's look at a few sentences where haben has been conjugated. Ich habe einen Hund. Ich habe einen Hund. Hast du einen Bruder? Hast du einen Bruder? Wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? Sie haben schöne Häuser. Sie haben schöne Häuser. Er hat ein neues Auto. Er hat ein neues Auto. Du hast immer gute Ideen. Du hast immer gute Ideen. Haben Sie einen Moment? Haben Sie einen Moment? Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Sie hat eine Tochter. Sie hat eine Tochter. Meine Eltern haben einen Hund. Meine Eltern haben einen Hund. Wir haben einen Ausflug geplant. Wir haben einen Ausflug geplant. Now, we can move to the second verb. Sein. It is an essential verb in German that denotes existence, identity, characteristics, and more. It is used to describe people, places, things, and states of being. Let's conjugate it. Ich bin. Du bist. Sie sind. Er, sie, es ist. Now, for the pronouns in plural. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Sie sind. Now, conjugation in past tense. Ich war. Du warst. Sie waren. Er, sie, es war. Now, for the pronouns in plural. Wir waren. Ihr wart. Sie
Waren. Sie waren. Please learn the conjugation as it is. Now, let's look at some examples. Ich bin müde. Ich bin müde. Du bist mein bester Freund. Du bist mein bester Freund. Er ist ein Arzt. Er ist ein Arzt. Sie ist glücklich. Sie ist glücklich. Wir sind hier. Wir sind hier. Ihr seid sehr nett. Ihr seid sehr nett. Sie sind meine Nachbarn. Sie sind meine Nachbarn. Let's look some examples of past tense. Ich war gestern zu Hause. Ich war gestern zu Hause. Du warst im Kino. Du warst im Kino. Er war in Paris. Er war in Paris. Sie war sehr aufgeregt. Sie war sehr aufgeregt. Wir waren zusammen im Restaurant. Wir waren zusammen im Restaurant. Ihr wart auf der Party. Ihr wart auf der Party. Sie waren im Urlaub. Sie waren im Urlaub. Thank you for joining us in this language lesson. We hope you enjoyed exploring the versatile German verbs haben, to have, and sein, to be, in this video. Throughout the video, we discussed the meanings, conjugations, and various contexts in which these verbs are used. From expressing possession and ownership with haben to indicating existence, identity, and characteristics with sein, these verbs play fundamental roles in German language communication. We hope this video has been informative and engaging, helping you on your language learning journey. If you found it helpful, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more language lessons and tips. Danke schön und bis zum nächsten Mal.